সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আরও এক এপিসোডের দি কনভারসেশনে আপনাদেরকে স্বাগতম। সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমরা আমাদের অত্যন্ত হৃদয়ের অনেক কাছের একটি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করব। প্যালেস্টাইন, বিশেষ করে গাজায় যে বর্বরোচিত হামলা ইসরায়েল করছে এবং যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে, এই বিষয় নিয়ে আমরা গত 6-7 মাসে একাধিকবার আলোচনা করেছি। আরও অনেকবার আলোচনা করলে হয়তো বিষয়গুলো শেষ হবে না। তারপরেও আমাদের প্রচেষ্টা, আমরা চেষ্টা করি জানার জন্য, বোঝার জন্য যে আদৌ সেখানে হচ্ছেটা কি এবং আমরা কি করতে পারি আমাদের সীমিত পরিসরে, সীমিত সক্ষমতার আলোকে আমরা কি করতে পারি। আজকেও এর ব্যতিক্রম হবে না। আমাদের সঙ্গে আলোচনা প্যালেস্টাইনের সর্বশেষ অবস্থা, বিশেষ করে প্যালেস্টাইনে গাজায় হিউম্যানিটেরিয়ান ওয়ার্ক নিয়ে আমাদেরকে আপডেট দিবেন, আমাদেরকে অবগত করবেন আমাদের অতিথিরা। তাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছি। তার পূর্বে আপনাদেরকে স্মরণ করে দিতে চাই যে প্রোগ্রামটি আপনাদের জন্য। এই বিষয়ে আপনাদের কোনো মন্তব্য কিংবা প্রশ্ন থাকলে আপনারা করবেন। আমাদের নাম্বার বিভিন্ন সময় টিভির পর্দায় দেখতে পাবেন। আমরা চেষ্টা করব যদি সম্ভব হয় আপনাদের মন্তব্য বা প্রশ্নগুলি সরাসরি অন এয়ার ডিল করার। So today I'm joined by Khalid Yahya, lecturer of law and business, New City College, who also joined us before to talk about a different aspect of this Palestine issue. Khalid, welcome to TV1, The Conversation. Thank you very much. We're also joined by Ustad Yasrab Shah, Director of Fundraising at Muslim Hands. Again, Ustad Yasrab is one of those who we benefit from time to time. Ustad Yasrab, welcome to the TV1's The Conversation. Jazakallah. We will take a break in not too long time, but very briefly before that, if I could begin with you, Yasrab. The situation in Gaza doesn't seem to get any better just when we think we might be at the end of the full-on assault. It seemed to spread again. So just very briefly, do you just want to give us a sense of where we are at the moment? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum to you and all the wonderful supporters and donors we have at TV1. I speak to you first and foremostly as a Muslim man living here in the UK, a father of 3 children and married, son with living parents, and I can't begin to tell you how upset I personally feel, and I think our community is hurting with what is happening to our brothers and sisters in Gaza. And as you pointed out, I think something which I've spoken about over the last few months. I've said that the situation is catastrophic and unimaginable. Suffering is happening, but I often spoke from my own personal perspective and said that the only sanity that I personally have is knowing that aid is getting in. Subhanallah, I didn't think over these months since October the 7th that that scenario would have changed. I mean, as we've said many a time, Muslim Hands is working with UN aid agencies on the ground in Gaza. But the same UN aid agencies, the likes of UNRWA, the likes of World Food Programme and UNICEF, have actually provided us with a Microsoft BI tracker of the aid that comes in and outside, the aid that comes into Gaza. And I have to tell you this, and as we approach Maghrib, it's devastating and heartbreaking news which I'm about to break here, which is to tell you that over the weeks and months we've been saying aid trucks have continued to enter Gaza, but just not at the rate that we wanted. But I give you the devastating news that since the 5th of May, so that's in the last 9 days, about a week ago, only 6 aid trucks have entered into Gaza. And 6. Just to get a sense, how many they should have on a daily basis? Before October the 7th, that number used to be 500, of which 250 were for humanitarian purposes and 250 for trade, including for fuel. And what we saw, we saw some promising signs. I'm being honest, I'm looking at the tracker literally as I speak to you. We saw promising signs that, through, I would say, political pressure worldwide, people protesting and public opinion, we saw over March and April the number of aid trucks increasing to a point where over 220 aid trucks were entering. And then I'm looking now at the May figures, and
there's just been an almost complete collapse of the number of aid trucks entering into Gaza, and I'm sure your viewers are also aware that a third. So I'm talking about Rafah border crossing as well as Karam Shalom, that's in the north of Gaza. Sorry, the south of Gaza, and then there was hope that a border would open in Erez, up in the north, and again, as I'm sure you've noticed, even mainstream media is having to show what's happened. Israeli settlers have blocked roads as well as damaged aid trucks that are coming from the West Bank, Jordanian aid trying to enter into Gaza from the north, and those trucks have also been unable to enter. And I was speaking to one of my colleagues who's originally from Gaza himself, and wallahi, he said something that broke my heart. He said they are literally using famine as an instrument of war. And I'm sorry to say that is what is happening. Thank you. Famine is the instrument of war. We'll explore in a moment. But again, Yahya, very briefly, আপনি যদি আমাদেরকে বলেন যে আমরা তো একটা পলিটিক্যাল মুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল হামাস যখন ঘোষণা করলো তারা সিজফায়ার অ্যাকসেপ্ট করবে, কিন্তু এখন আবার দেখা যাচ্ছে যুদ্ধটা ছড়িয়ে পড়ছে আবার যে সমস্ত এলাকায় ইসরায়েল এর আগে উইথড্র করেছিল সেখানে আবার তারা পুরোদমে যাচ্ছে। তো পলিটিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা দেখি যে যুদ্ধটা কি মানে রিয়েলি গেটিং ওয়ার্স অ্যান্ড ওয়ার্স? জি, হামাসের পক্ষ থেকে মূলত নেগোসিয়েশনে 3টা দাবি উপস্থাপন করা হয়েছিল, যে গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনীকে প্রত্যাহার করা, এবং যে মানুষগুলো ওখানে উদ্বাস্ত হয়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা, এবং সেটেল হওয়ার জন্য মানুষগুলো তাদেরকে যেন নিরাপত্তা প্রদান করা হয় আর কি। এই 3টা দাবি মূলত ছিল। বেশি করে ইউএস এর কাছ থেকে গ্যারান্টি যাচ্ছিল যে সিজফায়ার হোল, এবং ইউএস এর পক্ষ থেকেও কিছুটা পজিটিভ একটা ইম্প্যাক্ট পাওয়া যাচ্ছিল আর কি, যে এরকম একটা কিছু হতে পারে। কিন্তু ইসরায়েলের পক্ষ থেকে দেখা গেল যে সম্পূর্ণটাই একদম বিপরীত, এবং বলা হলো যে কোনো ধরনের নেগোসিয়েশনে তারা বসতে সম্মত না। এবং আরেকটা কথা এখানে উল্লেখ করা যায় যে 6টা প্রভিশনাল মেজার্স যেটা উল্লেখ করা হয়েছিল আইসিজির পক্ষ থেকে, সেখানে কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য 6টার ভিতরে একটা শর্ত ছিল যে পরবর্তীতে কোনো ধরনের এই ধরনের ঘটনা যেন না ঘটে, এই জন্য দুই পক্ষই বিশেষত ইসরায়েল তারা যেন প্রিভেন্টিভ মেজার্স তারা নিবে। কিন্তু যেহেতু যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ছে এবং মনে হচ্ছে যে আরও প্রসারিত হবে, সেই ক্ষেত্রে ওইখানে যে মেজার্স সেটা কোনোভাবেই মানা হচ্ছে না, এটাই প্রমাণ করে আর কি। তারপরে পলিটিক্যাল যে একটা প্রেশার দেখা দিয়েছিল অন্তত বিগত কয়েকটা মাসে, এবং বর্তমান যে অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে যে পলিটিক্যাল আগে যে প্রেশার ছিল সেখান থেকে ইউটার্ন হয়ে গিয়েছে, এবং যুদ্ধ মনে হচ্ছে দীর্ঘ থেকে আরও দীর্ঘতর হচ্ছে এবং সম্প্রসারিত হচ্ছে। পলিটিক্যাল প্রেশার দিক থেকে আমরা যেটা দেখলাম যে ইউএস অলরেডি কিছু শিপমেন্ট তারা স্টপ করে দিয়েছে, এবং এখনো বলছে যে রাফায় যদি ফুল স্কেল ইনভেশন হয় সেক্ষেত্রে ইসরায়েল তাদের আর্মস কন্টিনিউ করতে পারবে না, এবং এই ট্রাকের উপরে যে হামলা হলো সেটা যুক্তরাষ্ট্র বেশ করার সঞ্চালন। তো আমরা তো দেখতে পেলাম যে পলিটিক্যাল প্রেশার ইসরায়েলের উপর আগের চেয়ে বাড়ছে, তাহলে ইসরায়েল কেন শুনছে না? আপনি যেটা বললেন, আমার কাছে ইউএস এর পজিশনটা খুবই মানে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না, কারণ সিকিউরিটি কাউন্সিলের বাকি 4টা সদস্য কেউ অ্যাবস্ট্যান্সিয়া ছিল অথবা কেউ পক্ষে ভোট দিয়েছে, কিন্তু ইউএসএ মাত্র একটা দেশ যেখানে 134টা দেশ সমর্থন করলো, কিন্তু তারা সেখানে অপোজ করলো। আবার অপরদিকে দেখা গেল আপনি যেটা বললেন যে তারা বললো যে আমাদের অস্ত্র দিয়েই তারা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী কাজ করেছে, এবং আরও কয়েকটা জায়গায় 6টা দেশে তারা এই অস্ত্র ব্যবহার করেছে। তো একদিকে দেখা যায় যে তারা কিছুটা প্রেশার এরকম স্টেটমেন্ট তারা দেয়, আবার দেখা যায় যে মূল যে ফোরামগুলো সেখানে তারা খুবই প্রকাশ্যে তারা প্রোটেক্ট করে আর কি। তো এই জন্য দ্বৈত নীতি এটা প্রকাশ্য দেখা যায়। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা একটা ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি, বিরতির পর আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।
সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিরতির পর আবার আপনাদেরকে দি কনভারসেশনে স্বাগতম। আজকে আমরা প্যালেস্টাইনের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছি। বিশেষ করে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি যে সেখানকার এইড সিচুয়েশন কি। আমরা সবাই অবগত যে প্যালেস্টাইনে এখন যে হত্যাযজ্ঞ চলছে, যে ফ্যামিন চলছে, যে দুর্বিষহ একটি অবস্থা আছে, এই ব্রেক্স আমাদের সকলের হৃদয় ব্যঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে এটাতে। কিন্তু তারপরে আমরা কিছু করতে পারছি না। আমরা সবাই এটা ফিল করি যে আসলে আমরা কিছুই করতে পারছি না। তো আজকে আমরা আলোচনা করছি সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে। আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে এক্স্যাক্টলি সিচুয়েশনটা কোন পর্যায়ে আছে এবং আমরা কি করতে পারি। ইয়াহিয়া খালেদ রাদা, আমরা আলোচনা করছিলাম যে পলিটিক্যাল সিচুয়েশন নিয়ে। আমরা দেখলাম যে সর্বশেষ যে অ্যাক্টিভিটি, সিজফায়ার আলোচনা এখন মোটামুটি মনে হচ্ছে যে অনেকটা কোয়াইটেন, এখানে খুব বেশি প্রোগ্রেসের সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। পাশাপাশি ইসরায়েল ক্লিয়ারলি অনেক বেশি এসকালেট করেছে তাদের সিচুয়েশন। রাফায় তারা লার্জার নাম্বারে গিয়েছে, রাফা ক্রসিং তারা কন্ট্রোলে নিয়ে নিয়েছে এবং নর্দার্ন গাজার যে সমস্ত অঞ্চলে থেকে তারা চলে এসেছিল সেখানে আবার ফিরে গেছে। সিমিলারলি আমরা দেখলাম যে ইউএনএ একটি মুভমেন্ট, ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলি প্যালেস্টাইনকে রেকগনাইজ করার পক্ষে একটা রেজলিউশন পাস করছে। তো এই যে রেজলিউশনটা আমরা দেখলাম, এইটা সম্পর্কে যদি খুব ব্রিফলি বলেন যে এটা মানে সিম্বলিজমের বাইরে এটার কোনো ভ্যালু আদৌ আছে কিনা। জি, ইউএন রেজলিউশনের এইটা আমার কাছে একটু সিগনিফিকেন্ট মনে হয়েছে যে এইটাই প্রথমবারের মতো প্রায় 143টা দেশ এর পক্ষে ভোট দিল এবং মাত্র 9টা দেশ তারা বিপক্ষে দিল এবং 25টা দেশ তারা সাইলেন্ট থাকলো, ইনক্লুডিং ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স এবং আরও কয়েকটা রাষ্ট্র আর কি। আমার কাছে মনে হলো যে এর মাধ্যমে যদিও বর্তমানে প্যালেস্টাইনের অবস্থা হচ্ছে যে নন মেম্বার অবজার্ভ স্ট্যাটাস, মানে অসদস্য পর্যবেক্ষক সদস্য, বাট তারপরও এর মাধ্যমে তারা 3টা ক্ষমতা তারা পেল। তারা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ বিভিন্ন কমিটিতে দিতে পারবে, তারা যে কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে পারবে, ওপিনিয়ন দিতে পারবে, কিন্তু সরাসরি ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এটার মাধ্যমে আমার কাছে মনে হয়েছে এই যে সামগ্রিক পরিস্থিতি, সেখানে বিশ্ব জনমতের একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট এখানে রিফ্লেক্টেড হয়েছে এবং কিছুটা উন্নতি পলিটিক্যালি আমার কাছে মনে হয়েছে। এবং আমার কাছে সারপ্রাইজিংলি আরও একটু মনে হচ্ছিল যে যদি বাই এনিওয়ে ইউএসএ যদি একটু পজিটিভ অথবা একটু ইম্পার্শিয়াল রোল সামান্য হলেও প্লে করতো, তাহলে আমার কাছে মনে হয় এবার হয়তো 194তম দেশ প্যালেস্টাইন হয়ে যেতে পারতো, যেটা আনফর্চুনেটলি হয়নি আর কি। এর বাহিরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সারা বিশ্বে যে একটা তুমুল জনমত, যেটা আমেরিকাতে আমরা দেখলাম আর কি, ইভেন নন মুসলিম ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষজন তারাও যেভাবে সমর্থন দিল, আমার কাছে মনে হয় দীর্ঘমেয়াদে এর একটা ইম্প্যাক্ট ফিউচার জেনারেশন তারা একটা মেসেজ পেয়েছে এবং এর সামাজিক কিছু ইম্প্যাক্ট আমরা লক্ষ্য করতে পারি। হয়তো রিকগনিশন ওভাবে হয়নি, বিরাট সংখ্যক আকারে ম্যাসাকার হয়ে গিয়েছে, বাট তারপরেও সামাজিকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষজন এই যে কনফ্লিক্ট এটা সম্বন্ধে জানছে এবং ইসলাম মুসলিম তাদের ব্যাপারেও আগ্রহ হচ্ছে এবং অনেক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ এর মাধ্যমে ইসলামকে জানতেছে এবং ধর্মান্তরিতও হচ্ছে বা ইসলামে প্রবেশ করতেছে। এটাও একটা সামাজিক প্রেক্ষাপট বা সামাজিক একটা ইম্প্যাক্ট আমার কাছে মনে হয় পজিটিভলি। পাশাপাশি এরকম একটা সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাই কিনা যে একটা পর্যায়ে মানে সিকিউরিটি কাউন্সিল এগ্রি করার আগ পর্যন্ত প্যালেস্টাইন ফুল মেম্বার হচ্ছে না, হ্যাঁ, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিকিউরিটি কাউন্সিলে ইউএস ছাড়া ইউকে খুব বড় অ্যাবসেন্ট করছে, কিন্তু ভিটো দিচ্ছে না। সো এইটাকে আমরা ধরতে পারি যে অ্যাটলিস্ট এই মুহূর্তে না হলেও এই ভোট প্যালেস্টাইনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনাটাকে সামান্য হলেও এগিয়ে নিয়েছে। আমি সেই কথাটা বললাম যে কিছুটা আশার আলো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে এবং বিশ্ব জনমত কিন্তু তুমুলভাবে যে স্টেট লিডার্স আছে তাদেরকে প্রেশার দিয়েছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এই একটা চমৎকার এবং পজিটিভ একটা আউটকাম আমরা দেখতে পেলাম। ওদের ভবিষ্যতে হয়তো এর ফলাফল আমরা পাবো। Yasraf, let's come back to you. One of the major escalation in the last few days or week or so is Israel almost on the face of unanimous global warning not to do so, moved in Rafah, and in particular they took control of the Rafah crossing. What has been the impact of Israel's move, especially in terms of taking control of Rafah crossing, on
ability of aid agencies to get aid through that crossing into Gaza? So sadly, that move, which, as you said, unilaterally, they made that move, which was, well, quite frankly, internationally condemned around the world. Warnings from even Western governments to not move in on the population. And remember, if we go back to what happened soon after October the 7th, our brothers and sisters in Gaza were told to move from the north and then to the middle of Gaza. They did that, and then they were told to even evacuate the middle of Gaza and to go to the south, to Rafah, where approximately anywhere between 1.5 million, 1.5 million are staying there. And then, as we heard reports from our own partners on the ground, leaflets were dropped by the IDF, urging people in the east of Rafah to evacuate. They were given warnings to leave. Sorry to interrupt you, just to get a sense. Many of these people would already have moved multiple times from there. No doubt. That's right. No, that's absolutely true. They've listened to the orders given to them by the IDF, fleeing for their lives and carrying whatever they could. They obeyed, quote unquote, the orders that they were told to do. And though the UN has warned, our partners on the ground have warned for months, there is no safe area in Gaza, and tonight there's that warning is even greater. And already our partners on the ground have reported that of those 1.5 million of our brothers and sisters there in and around Rafah, 450,000 have moved again out of Rafah, again following IDF military orders warning them to leave or face an onslaught. The onslaught has begun. There's reports already that the IDF are only 1 mile away from the center of Rafah. So all of this talk in the West, and we've been urging people to, we've been begging Allah, to be first and foremost, for a ceasefire. And where we're at now, when you think, it can't get any worse. Well, I'm afraid worse, and it's set to get even worse because, as you pointed out, we've seen and we mentioned just before the Maghrib break that in the last 9 days, only 6 trucks have entered into Gaza from the Karam Shalom border crossing, and yet I have in front of me a map of Gaza, and I can see many possible crossings. We discussed already up in the north areas coming in from Israel, but Israeli settlers, you're seeing it yesterday and today. It's been widely reported they are attacking those aid trucks which are coming from Jordan and through the West Bank. And then you have other border crossings. I'm looking at this. Nahal Oz, that was closed in 2010. Karni, which was gradually closed between 2007 and 2011. And then, of course, the ones that our aid agencies are using themselves, the Rafah border crossing, which the UN themselves are now reporting has been closed since the 8th of May. And then Karam Shalom itself, which again, only 6 aid trucks have entered through since the last 9 days. And we have a Safa crossing, which was closed back in 2008. So it's not like the head of the UN themselves, Antonio Guterres, even a month ago, he came to Al Arish, very close to the Rafah border crossing, and he said, he knows that there are over 7,000 aid trucks that are lined up, ready to enter into Gaza, and they have experience. This siege has been going on since 2006. They have logistical experience, all our UN aid agencies, to flood Gaza. This was the words he used, to flood Gaza. We can turn this situation around. And at that time, we were fearing, and we continue to fear, that there is full-blown famine. And this is the words of the UN themselves. There is full-blown famine in the Gaza Strip. 1.1 million people are facing what's called IPC Phase 5, which is famine and starvation. So the World Food Programme, one of our partners, they said, consider the entire population of the world. And those who are at the most extreme edge of that, of famine and starvation, over 80% of those people are in Gaza. Imagine that. In the entire world. It's entirely man-made. I mean, it didn't have to be entirely man-made, and it can be entirely solved. And I'm sorry to say, and I feel very upset, as I'm sure all your viewers do, that these token airdrops, very ineffective.
were very expensive. Themselves have failed to open some parachutes and have ended up martyring people begging for aid underneath them. 30,000 meals are being dropped in areas where there are 300,000 people who are starving. I mean, that is no solution. The reality, and then, as you alluded to the port. Well, again, it's gone very, very quiet about this port, the Jalop's port. Let's come to the port. Let's come to the port in a minute. Let me bring Yahya into the discussion just for a moment. Yahya, আমরা যে বিষয়টা দেখলাম যে আমাদের জীবদ্দশায় আমার মনে পড়ে না যে এইরকম সিচুয়েশন আমরা কখনো দেখেছি যে এত পরিমাণ নারী পুরুষ চিলড্রেন বিশেষ করে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে এবং এত বিশাল সংখ্যক মানুষ যাদেরকে আর্টিফিশিয়ালি ফেমিনের দিকে পুশ করা হয়েছে অ্যান্ড ইয়েট ওয়ার্ল্ড রিয়াকশন জনগণের রিয়াকশন আছে ঠিক আছে কিন্তু এটা মনে হচ্ছে না যে তারপরেও বিশ্বের যে মানে যারা কলকবজা নাড়া তাদের হৃদয়কে নাড়া দিচ্ছে মানে এরকম একটা সিচুয়েশনে আমরা কিভাবে আসলাম জি নিশ্চয়ই আপনি জানবেন যে আইনের একটা প্রিন্সিপাল আছে গুরুত্বপূর্ণ সেখানে হচ্ছে যে 100 জন নিশ্চিত অপরাধীও যদি ছাড়া পেয়ে যায় কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু একজন নিরপরাধ মানুষ জন্য কোনো মতেই শাস্তির সম্মুখীন না হয় তো এরকম যেখানে প্রিন্সিপাল সেখানে আমরা দেখলাম যে প্রকাশ্যে হাজার হাজার মানুষ বিশেষত নারী এবং শিশুদেরকে হত্যা করা হলো এবং বিশ্ব জনমত তেমন কোনো রিয়াকশন আমরা দেখলাম সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে কিন্তু কোনো প্রিভেন্টিভ মেজার্স আমরা দেখলাম না এবং যেটা আপনি মেনশন করলেন যে এখন যে ক্যাটাস্ট্রফিক সিচুয়েশন হচ্ছে যে মানুষজন খাদ্যের অভাবে ন্যূনতম একটু পানি অথবা সামান্য খাদ্য খেয়ে যে বেঁচে থাকবে তেমন সুযোগ আমরা দেখলাম না এবং সিএনএনের রিপোর্টে আমরা দেখলাম যে খাদ্য সামগ্রী প্রতি ট্রাক যাচ্ছে সেটাকে আটকে দেওয়া হলো সেটার খাদ্যগুলোকে ছিন্ন ভিন্ন করে রাস্তার উপর ফেলে দেওয়া হলো তো এরকম অবস্থা আসলে আপনি যেটা বললেন যে আমাদের জীবদ্দশায় যে আমরা হয়তো দেখব এরকম হয়তো আমরা 20 বছর আগেও কল্পনা করিনি যেটা আমরা সাক্ষী থাকলাম এবং অবশ্যই এই সময়ের মানুষ হিসেবে আমরা অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে আমরা অবশ্যই দায়বদ্ধ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদেরকে দায়বদ্ধতা থাকতে হবে তবে পলিটিক্যাল প্রেশার যদি আমরা আরও বেশি তৈরি করতে পারতাম এবং সামাজিক এবং পলিটিক্যাল প্রেশার এবং যারা পলিসি মেকিং লেভেলে থাকে আর কি তাদের উপর যদি আরও বেশি পলিসি এবং বেশি প্রেশার যদি আমরা দিতে পারতাম আশা করা যায় যে আরও ভালো কিছু আউটকাম হয়তো আমরা পেতে পারতাম যেটা আমরা পারিনি তবে পজিটিভ একটা বিষয় যেটা আপনি মেনশন করলেন যে সাধারণ মানুষের ভিতরে যে একটা রিয়াকশন একটা জনমত তৈরি হয়েছে এটাকে যদি পজিটিভলি কাজে লাগানো যায় তাহলে হয়তো আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে যারা ওয়ার্ল্ড লিডার আছে তারা জনগণের প্রেশারের কারণে হয়তো এর রিফ্লেকশনটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় হয়তো রিফ্লেক্টেড করতে বাধ্য হবে এটা আমি একটু আশা করি ঠিক আছে Yasrab, let's just go through a few things a little faster perhaps. There are big in Gaza the major portion of work humanitarian work is done directly or indirectly through UNRWA and we had quite early on in this conflict Israel has repeatedly accused UNRWA of being complicit or some of their employees being involved with militant or terrorist activities as they put it although repeatedly various organizations has expressed that Israel has not substantiated its claim with any evidence on the back of those allegations despite UNRWA's critical role in sustaining Gaza's population with all sorts of support major donors like UK, USA and various others suspended their funding of UNRWA. Where are we now in respect of UNRWA and its funding by various international bodies and governments? Jazakallah for that question. You know, as a citizen of the UK, I'm bitterly saddened by the fact that our own government has still not reversed their decision to restart funding UNRWA. Our own position was one that, we've been working with UNRWA since 2018, so not from the 7th of October. We've been working with UNRWA since 2018, and quite frankly, the reason why we've been working with UNRWA is because they have the largest logistical base in Gaza, the largest humanitarian footprint anywhere in the Gaza Strip. I mean, any aid agency, even other the likes of UNICEF and World Food Programme, will quite categorically tell you that they are using UNRWA's
logistical capabilities as well as leadership. And we've spoken to Tom, who's the head of UNRWA actually in Gaza, who was very clear to us about this point. So we were waiting for the independent investigation ourselves. We continue to fund our work, the donations that the likes of the TV1 viewers, mashallah, have given us since the 7th of October, and our other donor groups, the Zakat and Sadaqah that they gave to protect and save the lives of our brothers and sisters in Gaza. Primarily, we've been using UNRWA. Now, there was an independent investigation last month, which again found absolutely no evidence to suggest wrongdoing had been done. And consider also UNRWA has around about 30,000 employees within Gaza. And what I'm bitterly upset about, to say the least, is that over, I think at the last figure, around 188 of their own staff members, our brothers and sisters, delivering amanas, delivering humanitarian aid on the ground, have been martyred, have been killed whilst delivering that aid. And actually the total number of humanitarians killed in Gaza is over 260. This is unheard of, absolutely unheard of in UN history. And so our position has been one that we've been working. We continue to fund do our work through UNRWA, the likes of bringing in food, water, aid, but also we added to that just before Ramadan, and with the purpose of having access to the north of Gaza, which was in an even more severe state than the rest of Gaza, the middle and the south, that we reached an agreement with the World Food Programme to deliver hot cooked meals. And again, I had a friend who spent 5 weeks in Gaza, and I asked him categorically, I said, look, what is the need? What are you hearing from the people of Gaza directly? Because, of course, their voices are being curbed here in the West. And he said, he was very clear. He said, they desperately need hot cooked meals. So we're very proud of the fact that, we partnered with the World Food Programme to get that much needed aid into Gaza. What, of course, is incredibly upsetting and disappointing right now is with the actions of the IDF essentially encircling Gaza now, controlling the Rafah border crossing on the Palestinian side. There's a complete blackout of aid coming. It was already, the situation prior to this was already dire, and it is fast moving to a famine, full-blown famine throughout the Gaza Strip. The figures as they stand now, over 270,000 people are facing phase 5 famine and starvation, and that number is set to increase to 1.1 million. But the reality is the 2.2 million people in Gaza right now don't even know where their next meal's coming from. So, we are pleading to our Lord, first and foremostly, that those aid trucks are allowed back into Gaza, because the reality is our brothers and sisters, as we are, in the UK tonight, are starving to death in Gaza. And I as somebody, I've been working at Muslim Hands for over 18 years. This is the 5th time I've seen in my own experience, and having visited Gaza as an Arabic student many, many years ago, this is the 5th time I'm seeing Gaza being bombarded in the last 17 years, but nothing on the scale that we're seeing unfold before our very eyes. And as somebody who was born and brought up here in the UK, we used to hear about these accounts of World War I and especially World War II in our history. The blitz and so on. Yeah, and we said never again. We everybody agreed never again would we, as humanitarians, as people of humanity, whether they're people of our faith or not our faith, we simply wouldn't allow that to ever happen again. And I cannot believe that we are living in a time that the situation in Gaza is worse than even the Nakba, the catastrophe that the Palestinians speak about. The sheer number of people displaced and killed far outweighs even the original Nakba. We are living through one of the most catastrophic probably the worst atrocity since the Second World War. There's no question of that, and I can't believe, and I'm saying this with colleagues and my colleagues from other charities, that we genuinely cannot believe it. We can't believe that. Where is the pressure from the world to say, let those aid trucks, for God's sakes, let the aid trucks at least into Gaza. If you're not going to stop the shelling and the bombs and the killing, at least let the aid in. And now that has even been shut down. And I cannot believe, as a Muslim, as a human on this planet, that we can possibly allow that to occur in our modern age. Where has humanity gone? It really is. It's a nightmare for all of us.
Yes, sir. We'll talk in a moment very briefly about what the viewers can do, but just very quickly, am I right in understanding that one of the reasons why the aid convoys cannot go in or go in the numbers that it should is because Israel is concerned about screening and how what goods are being going in. Given Israel's absolute control of Gaza now, of all its crossings and so on, and given the Israel's own infrastructure as a fairly developed country, has there been any attempt or an initiative to facilitate aid flow from Israel into Gaza or through Israel into Gaza? Well, I think it's a complete failure of the international community. The fact that even airdrops were taking place in Gaza, and we've seen that, and even those have come to an end. And airdrops are something in our sector that you employ when you've got absolutely no chance of delivering aid in country. That usually is for remoteness rather than man-made obstacles. Absolutely. And the idea to open a port where over 2 million meals would be provided from the US to the people of Gaza. One wonders, why is there a port being opened up when you have land border crossings that we just, for the sake of God, that need to be sped up, and an open political will and pressure needs to be applied to the IDF to allow more aid trucks in. Let's just forget, this is the 5th time Gaza is being attacked. There are, our aid agencies, our partners on the ground, the UN aid agencies, are more than capable of delivering the aid to the entire population of Gaza. They are capable of flooding Gaza with aid, but they can't do that because the aid trucks are being slowed down and stopped at the Rafah border crossing. Like I said, there's something like 7,000 to 10,000 trucks that are lined up there. And what's really upsetting is that on top of that, the aid that's actually desperately needed in those aid trucks, some of that is starting to rot as it stands parked up in Rafah, and with no sign of that even being allowed. But again, we had hope that some over 200 trucks were entering for the last few months, over 200 trucks, 220 even at points. But even that has now ground to a halt. So the situation is desperate, and I would urge all the viewers to really raise their hands in dua tonight, and especially we need to make an intention that we get up for the Hajj and beg Allah for a ceasefire, and that the aid trucks are allowed to enter Gaza, because if we think what's happening now is bad, it's only the tip of the iceberg. So much worse. I'm sorry to say, I would love to give a message of optimism here, but if this is allowed to continue, people will literally starve to death on our watch. And I just can't imagine a world that would allow that to happen. here আমরা সময় খুব বেশি নাই, আর যারা দেখছেন প্রোগ্রাম সবাই তো দে উইল বি ভেরি অ্যাংশাস যে কি করতে পারে তাদের অবস্থান থেকে। আমরা ইউকের কনটেক্সটে যদি চিন্তা করি যে যারা প্যালেস্টাইন ইস্যুতে কন্ট্রিবিউট করতে চায় ইন সাম ওয়ে, ক্যাম্পেইনের পার্সপেক্টিভ থেকে কি ধরনের সুযোগ এখনো আছে যেগুলোতে লোকজন সম্পৃক্ত হতে পারে? জি, এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আমার কাছে এটা সিগনিফিকেন্ট মনে হয় যে এই ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলে ইউকে যে ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকলো, এটাও আমার কাছে মনে হলো যে একটা পজিটিভ বিষয়। আমাদের এখানে যারা এই বিষয়ে পজিটিভ রোল প্লে করতে চায়, প্রথমত তারা, আপনি বলছেন পজিটিভ, কিন্তু ইউকে পার্লামেন্ট তো আজ থেকে প্রায় 10 বছর আগে, যদিও মানে ইট ওয়াজ নট এ বাইন্ডিং ডিসিশন, বাট পার্লামেন্ট 10 বছর আগে ওভারওয়েলমিংলি ভোট দিয়েছে প্যালেস্টাইনকে ইউনিল্যাটারালি রেকগনাইজ করতে। সো সেই দিক থেকে ইউকের কারেন্ট অবস্থান ইটস এ স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড, না? স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড। তারপরেও আমরা জানি যে এখানে বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির আপস অ্যান্ড ডাউনের বিষয় থাকে, তাদের নিজস্ব নীতির বিষয় থাকে আর কি। সামনে ইলেকশন আসছে, সেখানে বিরাট সংখ্যক মুসলিম পপুলেশনের ভোট পাওয়া না পাওয়া অনেক সমীকরণের বিষয় আছে। তারপরেও যারা আমাদেরকে দেখছেন এই অনুষ্ঠান, তাদের প্রতি কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ থাকবে। প্রথম বিষয় হচ্ছে নিজ নিজ জায়গা থেকে কমিউনিটি লেভেলে মানুষের ভিতরে সচেতনতা জাগানো এবং এই যে ইস্যুটা, এটাকে জাগিয়ে রাখা। আমরা যদি এই আলোচনাগুলো না করি তাহলে একসময় দেখা যাবে যে এটা একটা ডেড ইস্যু হয়ে যাবে এবং এটা তেমন কোনো গুরুত্ব পাবে না, মিডিয়াতেও পাবে না, আলোচনাতেও পাবে না।
এই জন্য এই বিষয়ে এর ইতিহাসকে জানা, এর লিগ্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে এর কি সলিউশন হওয়া, এটা ম্যানমেড তৈরি করা হলো কিনা, এর সমাধান আগেও তৈরি করা যেত কিনা, এবং এর সমাধান কোনভাবে হতে পারে, এর পক্ষে লেখা, এর পক্ষে ইতিহাসের বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনা করা। এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যারা লিডার আছে কমিউনিটিতে, মেয়র হিসেবে, কাউন্সিলর হিসেবে, এমপি হিসেবে, তাদেরকে রিচ করা এবং তাদেরকে জানানো যে পাবলিক প্রেশার আছে, তারা যেন যেটা নৈতিক, যেটা সত্য, যেটা আইনের পক্ষে, সেই ধরনের রোল যেন তারা প্লে করে, এবং মানুষের আগ্রহ, মানুষের ইন্টারেস্টের বিপরীতে নৈতিকতা এবং আইনের পরিপন্থী কোনো কাজ যেন তারা না করে। এর অদূর ভবিষ্যতে এর ফলাফল নেগেটিভ আসবে। ক্যাম্পেইন কি আছে যেগুলোর সঙ্গে লোকজন সম্পৃক্ত? অনলাইন ক্যাম্পেইন করা যেতে পারে। আমরা দেখলাম যে এতদিন প্রায় প্রতি শনিবারে ডেমনস্ট্রেশন হতো, এটা একটা আছে। এইরকম আর কি কি আছে যেগুলো, কারণ সবাই তো উদ্যোগ নিতে পারবে না, অনেকেই উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হতে চাইবে। জি, অনলাইন ক্যাম্পিং করা যেতে পারে এবং নেটওয়ার্কিং তৈরি করা যেতে পারে। যে অধিকাংশ অডিয়েন্স যারা আছে নিজে থেকে সে তার ক্যাম্পেইন হয়তো ডিজাইন করে, সে মনে করে যে আমি কি করব, তো কি আছে যেগুলোতে মানুষ সম্পৃক্ত হতে পারে? যেমন যারা ইয়ুথ মোবিলাইজেশন আমরা করতে পারি, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইউনিভার্সিটির যারা স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে আমরা একত্রে করতে পারি, এবং রাস্তায় প্রোটেস্ট এটা হয়েছে, বাট প্রতি সপ্তাহে মানুষজন রাস্তায় হয়তো আসতে পারবে না, এতে পাবলিক নিউজেন্স তৈরি হয়। বাট অনলাইনে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে, বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা এই বিষয়টাকে জাগ্রত রাখতে পারি, এবং সারা বিশ্বের মানুষের ভিতরে, বিশেষ করে যারা ইয়াং আছে, যারা হয়তো ইতিহাসের পূর্বের পর্বটা দেখেনি, তাদের ভিতরে আমরা এই বিষয়টা জাগ্রত রাখতে পারি। ঠিক আছে। Yasrab, one issue is like us, everyone watching would feel deeply anxious about what is happening and a deep sense of hopelessness. What do you say you have to deal with this in a much more direct way than most audience would ever have to? And I'm sure it is soul destroying to see what is happening and not being able to do much, despite in some cases having the mean to do so, but because you are not allowed to by various forces. How do you cope with that? How do you cope with the mental toll it takes? And what would you say to those watching as to what they do to come to terms, not come to terms with, but rather developing coping mechanism to deal with the situation that we find ourselves in? I think our coping mechanism is our faith, to be quite frank. Our faith in Allah subhanahu wa ta'ala. We're reminded even in the Quran that when Allah subhanahu wa ta'ala speaks about what happened to Bani Israel at the hands of Pharaoh and his minions, that Allah was very clear. He said, you know, yudabbihuna abna'akum. They were slaughtering your sons and letting your women live. But in that was a great trial from your Lord. So this is not a trial and tribulation that is coming from the IDF or Israel or the West or anything like that. This is really a test of our mettle from our Lord subhanahu wa ta'ala. And one thing we categorically have learned from our brothers and sisters in Gaza that has affected world opinion is their incredible faith. Their ability, the most suffering and pain, to say Hasbi Allah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, to say that Allah subhanahu wa ta'ala is sufficient for us as a protector and a helper. How often did we hear them say inna lillahi wa inna ilayhi raji'un when they saw their own family members being martyred in front of their very eyes? And they teach us samud. There's a word that they often mention, samud. It means to stand in the trial of in the face of trials and tribulation, and they beg Allah subhanahu wa ta'ala for sabr jameel, for beautiful patience. So from our side, we, as I mentioned earlier, we need to pray for them. I can tell you in our local masjid what we're doing, and I would encourage people to do that likewise. That, you know, what we do, at least here, is that after Fajr we will gather as concerned Muslims, and we will recite Surah Yasin, because the Prophet alayhi salatu wasallam said, he said, Surah Yasin lima kuriha Allah. That Surah Yasin, chapter 36 of the Quran, the qalb of Quran, the heart of the Quran, is recited for whatever purpose you want it. Our intention when we gather at Fajr after the Fajr Salah is that we pray, we beg our Allah subhanahu wa ta'ala to do Rafa al-Bala, to raise the trials and tribulations of our brothers and sisters in Gaza. I would urge people to be praying the Hajj. I would urge them to make dua. And of course, especially in the area of work that we are in, we are in the humanitarian field. You know, I quote Quran here when Allah himself says, idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ah. Respond, push back evil with what is better. Respond to evil with khair. Respond to evil with goodness. And that goodness from our side
is we urge our brothers and sisters. I know, alhamdulillah, so much was donated in Ramadan, so much zakah and sadaqah was given to our brothers and sisters in Gaza, but the reality is the needs are ever growing, and we would urge people, I can speak on our behalf at least, we are doing multiple different actions, providing bread, water, hot meals, and we've just launched an appeal for shelter through UNRWA. So we'd urge people to visit the Muslim Hands website, muslimhands.org.uk, and give whatever you can. And I'll tell you what difference it makes. A £1 donation will provide 3 hot meals. Just think about that. I know when we feel depressed. 3 hot meals for hopeless, people who doesn't have anything to eat sometime for days. Who are starving. And so, before people say, but I don't have much to give. Look, Allah's seeing, but will you give something? And remember, and again, I'm reminding myself first and foremostly, this is a test from our Lord. And we must, inshallah, stand. And one of the meanings of the word fitna, and I kid you not, the word fitna in Arabic, which I know is in Bangla as well as in Urdu and multiple Muslim languages, fitna means a trial and tribulation. But at its core, the word fitna, it means to heat metal to see if it's golden. Allah subhanahu wa ta'ala is testing, no doubt, first and foremost, our brothers and sisters in Gaza and in Palestine, but He's testing each and every one of us too. What will we do? And we would urge everybody to respond to this evil with goodness, with prayer, with dua, and of course, through the zakat and sadaqah, inshallah, to protect and save lives. Thank you. সময় প্রায় শেষ। In 30 seconds, আপনার কাছ থেকে লাস্ট ওয়ার্ড শুনুন। আমার কাছে মনে হয় যে উনি মেহমান যে কথাগুলো বললেন এইগুলো পালন করা এবং একই সাথে পলিটিক্যাল প্রেশার যত আমরা বেশি তৈরি করতে পারবো, আমার কাছে মনে হয় যে বড় স্কেলে আমরা এর ফলাফল পেতে পারবো এবং বর্তমানে যে জনমতটা আছে এইটাকে কাজে লাগিয়ে যেন ভবিষ্যতে আমরা আরও পজিটিভ কিছু বিষয় দেখতে পারি। এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যদি প্যালেস্টাইন একটা ইউএনের মেম্বার হতে পারে 194তম, সেটাই হবে বোধহয় এই যে সমস্যা, এই সমস্যার সমাধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। থ্যাংক ইউ। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন দি কনভারসেশন। আজকে আমরা প্যালেস্টাইনের সর্বশেষ সিচুয়েশন নিয়ে আলোচনা করলাম। সিচুয়েশন তো আমাদের নতুন করে বলার কিছু নেই, সব কিছুই আপনাদের একদম সামনে স্পষ্ট। তো মূল কথা যেটা হচ্ছে যে আমরা আশাহত হলে চলবে না, আমাদেরকে প্রথমত আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে যে আল্লাহ যেন আমাদের এই সিচুয়েশন থেকে পরিত্রাণের একটা পথ বের করে দেন। আমাদের অবস্থান থেকে আমরা চেষ্টা করে যেতে হবে যে আমাদের যতটুকু সুযোগ আছে, পলিটিশিয়ান হোক, মিডিয়া অ্যান্ড সম, আমাদের কমিউনিটিতে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদেরকে সরব থাকতে হবে, আমাদেরকে অর্গানাইজড হতে হবে, মোবিলাইজেশনের মাধ্যমে জনমত আরও সুদৃঢ় করে গড়ে তুলতে হবে। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা যে প্রান্ত থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার অতিথি খালেদ ইয়াহিয়া অ্যান্ড ইয়াসর শাহ, তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে for their valuable time today and hoping that you will join again next week at the same time. Until then, stay well. Allah Hafiz.